do you have a prostitute as a client? What kind of tips is she giving you to make? This is a test of the emergency alert system, originated by the Arizona Department of Public Safety. If this had been an actual emergency, important information or instructions would have followed the tones you just heard. This concludes this test. Always into young women. Oh yeah, he's always been into young women. He won't date nothing but young women. What happens when you get to be like 25? I don't think he's gonna want to be with me no more. Because When you're 25, why? You're going to be too old for him? Probably. He date younger women. I can't wait to meet Thomas. I want to see Me either. This is what he had to say. Adria's a beautiful young woman. Really shines a light. Oh, I love it. Oh my gosh. So yeah, you. This is a test of the emergency alert system, originated by the Arizona Department of Public Safety. If this had been an actual emergency, important information or instructions would have followed the tones you just heard. This concludes this test. Necklace was designed to... This is a test of the emergency alert system. Actual emergency, important information. Intención de entrar. I didn't want to say it, but... This is a test of the emergency alert system, originated by the Arizona Department of Public Safety. If this had been an actual emergency, important information or instructions would have followed the tones you just heard. This concludes this test. Well, the little engaged girl. Quiero que pierdas es tu dignidad y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes por qué aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto. El error lo hiciste, el error pasó, ni hablar, te perdonan y luego te condenan. Vives crucificado. No, eso no está padre. Eso no está padre. Y nadie somos para condenar a nadie. Que de alguna manera abre la caja de Pandora porque sabíamos que era una separación amistosa, es lo que dijeron en el comunicado, ¿no? Y aquí Lupita dice, pues claramente que su hijo estaba siendo maltratado por su pareja. ¿A qué error se refiere? A una infidelidad. Una infidelidad. A una infidelidad. Una infidelidad. Es lo que a mucha gente le estaba llamando la atención. Hay mucha gente que está... Pero es que Lupita no se está metiendo, es la mamá. Es la mamá y creo que tiene toda la razón del mundo. El momento de que tú ves a un hijo que la regó, como cualquier ser humano lo puede hacer, está tratando de reivindicarse, pero que lo están tratando mal, a una mamá le duele. Claro. Y eso es independiente de cualquier otra cosa. Sí, habló como mamá. Pero nos da detalles que no sabía.
sabíamos, ¿no? Eso también es Yo complicado. creo que a pesar de lo que cuenta Lupita, sí creo que una separación se puede dar de manera amistosa. Lo intentamos, intenté perdonarte, no funcionó porque seguía teniendo un rencor, cada quien por su lado y vamos. Sí, pero ella habla de maltrato. Sí. Ella habla de que, rencor. a ver, reconociste tu error, hijo, reconociste que te equivocaste y aún así te están maltratando, entonces retírate de esa relación. Lo que pasa es que lo que dice es muy claro y creo que lo hemos visto, es pidió perdón, le dijeron, vamos a intentarlo, pero se la siguieron cobrando, entonces... Aparte habla en plural, te están maltratando. Hay que recordar que la familia de Charito es una muy bella familia, tuve la oportunidad de convivir con ellos en Monterrey cuando estuve por allá viviendo, y son una familia muy bonita, y son una familia que jala siempre junta. Entonces yo creo que también por ahí, o a lo que... Atención, beneficiarios de Medicare. Podrías estar perdiéndote de un plan con beneficios importantes que te mereces. Escucha atentamente. Si eres nuevo en Medicare perdiendo beneficios o te estás mudando, podrías ser elegible para hacerle cambios a tu cobertura hoy. Es momento de tomar acción. No esperes otro minuto. Si eres recientemente elegible para Medicare, This is a test of the emergency alert system, originated by the Arizona Department of Public Safety. If this had been an actual emergency, important information or instructions would have followed the tones you just heard. This concludes this test. Con más beneficios y que cueste menos que solamente Medicare original. Pero no obtienes estos planes automáticamente. Debes llamar. No te lo pierdas. Llama ahora para averiguar qué beneficios pueden estar esperándote con un plan de Medicare Advantage. Verificaremos tu código postal y elegibilidad para encontrar el plan de Medicare Advantage adecuado para ti. La línea de asistencia de beneficios de Medicare ha ayudado a innumerables personas como tú a encontrar el plan adecuado de Medicare Advantage. Ve si eres elegible para unirte a ellos. No te lo pierdas. Llama a la línea de asistencia de beneficios de Medicare para obtener ayuda asegurándote que estás aprovechando al máximo tu plan de Medicare Advantage. ¡Llama ya! Podría ser elegible para un plan de Medicare Advantage con todos los beneficios de Medicare original y muchos más. Pero no obtienes estos planes automáticamente. Debes llamar. Puede que te lo estés perdiendo. Si eres nuevo en Medicare perdiendo beneficios o te estás mudando, podrías ser elegible para hacerle cambios a tu cobertura hoy. No te lo pierdas. Llama a la línea de asistencia de beneficios de Medicare ahora para tu revisión gratis de beneficios. Llama al 800-838-1636. Eso es 800-838-1636. Llama ya. Hola a todos en casa. Estamos aquí para recordarles que si usted o alguien que conoce resultó herido en un accidente que no fue su culpa, tenemos agentes disponibles en este momento para responder sus preguntas y decirle cuánto vale su caso. Soy Victoria García y estoy con el portavoz y personalidad de televisión Milo Sánchez en el Centro de Ayuda Legal. Milo, ¿qué tipo de llamadas están entrando? Bueno, Victoria, en primer lugar, gracias por tenerme aquí en el estudio contigo. Hemos tenido todo tipo de accidentes, pero los más comunes han sido los accidentes automovilísticos. Si usted o alguien que conoce resultó herido en un accidente, llámenos ahora mismo. Hablará con una persona en vivo, responderán sus preguntas y le dirán cuánto vale su caso. Gracias, Milo. Siempre un gusto tenerlo aquí. Ya escucharon, amigos. You've got this abundant water supply. When you take the Word of God and put it in your heart, it gives you a depth, a security that you don't have otherwise. This book is not like any other book that has ever been written. Just awesome. It's awesome. And so you need a revelation of how important God's Word is to your life.
You know, I was just with Mario Murillo yesterday, and he was talking about that he had one of the smartest atheists in some college that wanted to debate him over Christianity. And so, anyway, he debated him, and this guy spent a long period of time and made this statement against Christianity and basically talked for a long time. Finally said, I'm through, and said, Mario, it's your turn. So Mario got up and said, how do you counter this intellectual who does all of this? And it was in a journalism class in a college. And so Mario got up and just said, how many of you want to be a best-selling author? And they were all journalism students, so nearly everybody in the place held their hand up. And he says, now how many of you would think that if you wrote something that 50 years after your death was still a bestseller, you would think that, man, you have arrived as a best-selling author? They all held their hand up. And then he just began to show how that the Word of God has been the best-selling book in the world for hundreds of years, that it is unlike any other book. And anyway, he just dismantled this atheist who was countering him by just showing how that the Word of God is so supernatural. And how can you sit there and criticize it when it was here long before you came, and it's going to be here long after you go? Treated yourself to the short. So, yeah, it's a This is a test of the emergency alert system, originated by the Arizona Department of Public Safety. If this had been an actual emergency, important information or instructions would have followed the tones you just heard. This concludes this test. Look at this wonderful. That's right. Silver is airline. Building a collection for maybe.